रेडियो इंडिया KRPA 11:10 AM प्रोग्राम खबरसार। दोस्तों मैं गौरव तुहाडे नाल हां रेडियो इंडिया के मंच तो KRPA 11:10 AM दे नाल इस प्रोग्राम नूं तुसीं radioindia.ca ते जाके लाइव भी सुन सकदे हो। इस तो बिना दुनिया भर दे विच इस प्रोग्राम दे नाल जुड़न दे लई ते रेडियो इंडिया दे सारे प्रोग्रामां नूं सुणन दे लई दोस्तों तुसीं एक बहुत आसान काम करके रखना है कि रेडियो इंडिया दी ऐप अपने फोन अपने गैजेट्स दे विच डाउनलोड करके रखनी है ताकि दुनिया के किसी भी कोने दे विच तुसीं हर समय जुड़े रह सको ते प्रोग्रामां दा आनंद माण सको। इस तो बिना दोस्तों सवेर तो शाम तक जिन्ने भी प्रोग्राम प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हां दे विच तुसीं भी शमूलीयत कर सकदे हो। रेडियो इंडिया तुहानूं मौका दिता है कि तुसीं साडा हिस्सा बनो, साडे इन्हां प्रोग्रामां दे विच अपने एक्सपीरियंसिस नूं शेयर करो। दोस्तों अपनी गलबात इत्थे रखो। फोन लाइनां तुहाडे लई खुल्लियां ने। फोन नंबर स्टूडियो का दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं 604 592 9191। सोशल मीडिया के दोस्तों रेडियो इंडिया तुहाडी सेवा दे विच हाजिर है। फेसबुक ते साडा पेज है रेडियो इंडिया नाम का। इस तो बिना ट्विटर ते इंस्टाग्राम के उपर रेडियो इंडिया 11:10 नाम के पेजेस ने। इन्हां दे राहीं भी तुसीं अपनी गलबात साडे तक पहुंचा सकदे हो। अपने दोस्तों कमेंट्स अपने सुजैशनस अपनी फरमाइशां सोशल मीडिया दे राहीं साडे तक पहुंचाओ। असीं भी पुरजोर कोशिश करते हैं कि सारी जिहड़ी दुनिया भर दे विच जानकारी है अपडेशनस ने तुहाडे तक सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों पहुंचदियां रहन। सो इस तरह यह सफ़र चलता रहे। सब तो ज़्यादा जरूरी है तुहाडा बिजनेस तुहाडा कामकार उहदे विच वाधा होवे। असीं यही दुआ करते हैं। उहदे लई असीं तुहाडे उस ग्रोथ दे विच हिस्सा पा सकते हैं। तुसीं भी रेडियो इंडिया दे नाल जुड़ के एडवरटाइज कर सकते हो, प्रोग्रामां नूं स्पॉन्सर कर सकते हो। रेडियो इंडिया के कस्टमर बेस का तुहानूं भी दोस्तों बहुत फायदा होना है। तुहाडा जिहड़ा बिजनेस है ग्रोथ करूगा। इहदे लई तुसीं 604 592 9393 ते कॉल करके सारे प्लान्स लै सकदे हो। तुहाडी जेब दे मुताबिक दोस्तों तुहाडी काम दी नेचर के मुताबिक बिजनेस की नेचर के मुताबिक तुहाडे बजट के मुताबिक रेडियो इंडिया तुहानूं बहुत सारे प्रपोजल्स देऊगा। प्रोग्राम खबरसार दे विच अज थोड़ी जी दोस्तों चेंज है। पहले हिस्से दे विच असीं अज खास मेहमान साडे कोल आए ने मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली नचाकुल लेक्स तो दोस्तों जॉन रस्टड इस वक्त स्टूडियो दे विच मौजूद ने। बरीफ दे विच मैं अपने वालों इन्हां दी इंट्रोडक्शन तुहानूं पहलां पंजाबी दे विच दे दिंदा कि 2005 तो लैके 2009 2013 2017 2020 दे विच इह MLA चुने गए ने दोस्तों। पहला इंडिपेंडेंट सी, हुण इन्हां ने रीसेंटली कंजरवेटिव पार्टी जिहड़ी ज्वाइन कीती है। अज स्टूडियो दे विच इन्हां दे नाल लंबी गलबात होनी है। तुसीं भी इसका हिस्सा बन सकदे हो। 604 592 9191 मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ एबोरिजिनल रिलेशंस एंड रिकनसिलिएशन एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट्स लैंड्स एंड नैचुरल रिसोर्स ऑपरेशंस एंड पार्लियामेंटरी सैक्रटरी फॉर फॉरेस्ट्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इस तो बिना दोस्तों ऑफिशियल अपोजिशन क्रिटिक फॉर द फॉरेस्ट लैंड्स एंड नैचुरल रिसोर्स ऑपरेशंस दे विच भी काम कर चुके हैं। इस तो बिना इन्होंने 1995 दे विच अपनी वैस्टर्न जोग्राफिक इनफॉर्मेशन सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन खोली सी जिहड़ी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट नूं इंडस्ट्री नूं दोस्तों सर्विसिज कंसल्टिंग सर्विसिज दिंदी सी। सो इन्हां दे राजनीतिक सफर दे बारे दे विच इन्हां दे जिहड़ा फैसला तुरंत इन्हां ने हुण कीता है कि कंजरवेटिव पार्टी ज्वाइन कीती है। इहदे बारे दे विच एज अ पोलीटिकल परसनैलिटी के तौर पर इन्हां दे सफर के बारे दे विच मौजूदा जिहड़े लोकां दीयां प्रॉब्लम्स ने ते सरकार किस तरह इस प्रोविंस की काम कर रही है दे बारे दे विच बहुत सारे सवाल होणगे। तुसीं भी इहदा हिस्सा बन सकदे हो। 604 592 9191 साडे स्टूडियो दा फोन नंबर है। मिस्टर जॉन, रेडियो इंडिया टीम वेलकम्स यू इन द स्टूडियो। Thanks very much for having me today. It's a great honor. John, as I have been reading your profile, it's a very long list of the performances, the responsibilities you have done. First of all, I would like to ask you very personal questions about your journey as a politician. Mr. John, you have been in politics since 2005. It's a long period of 17-18 years now. Would you like to share your experiences as a politician first? Well, I can tell you as being a politician, first and foremost, the greatest sort of thing you get, the greatest gift you get is actually being able to help people in your riding. It's quite remarkable to be able to see the results of working with families, working with individuals, and being able to see how they can progress by the help that you're able to provide through your office. Okay, so दोस्तों सवाल मिस्टर जॉन नूं मैं MLA नचाकुल लेक्स तो इस वक्त स्टूडियो दे विच मौजूद ने। उन्होंने पूछा सी कि एक पोलीटिकल बंदे के तौर पर पॉलिटिशियन के तौर पर उन्होंने एक्सपीरियंसिस जिहड़े रहे ने वो किस तरह के रहे ने। वो कहंदे ने कि सब तो वड्डी इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी एक पॉलिटिशियन के तौर पर हुंदी है कि असीं
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Mr. John, as a politician, you have to interact with the people from different segments of the society. As a representative, as an elected person, you are a bridge between the government and the people. So how do you see your job as a representative? That's a very good question. As you try to do your work as an MLA, you try to fight for the things that matter to people. And what I found is across all cultures, across whether it's rural or urban, right across, there is very little that actually divides us. Everybody wants to be able to provide for their family. Everybody wants to be able to have opportunities for themselves and for the children, for their grandchildren. And so across the province, there are so many things that we all would like to see. Good quality services, those opportunities to be able to be successful in life. And I think when you focus on those things, many of the other issues sort of melt away. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਐਨੀ particular thing which you have been think that it's difficult to do this job, any difficulty particularly about dealing with the different cultural background people? So I think when you go through trying to understand and trying to make sure that you're available to people. One of the things that I always take a great pride on is I try to be out and around as much as I can. When I was Minister for Aboriginal Relations and Reconciliation, I would continually be travelling throughout the province, engaging with the First Nations, engaging with other people, trying to bring forward those issues, trying to understand them, to make sure that I could bring forward and champion and actually get things achieved. And by doing that, I ended up signing over 435 agreements with First Nations, which was a tremendous improvement from where we were historically. And all of that was about advancing, the understanding and advancing particularly the economic opportunities. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਖਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਪੀਪਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 435 ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਯੂ ਆਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਜੌਬ ਆਫ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਫॉर ਯੂ? It has its challenges. It certainly spent a lot of time away from home, a lot of time away from family, but it can be very rewarding. And I'll give you an example. When I signed an agreement with one of the First Nations, the chief was in tears. And I asked him why. I was worried that, we were doing something that he didn't want. And he said, no, this gives me hope. This gives an opportunity for my people. This gives an opportunity for the children to actually see a future, to be able to build a future. And when you see that, when you know the difference that you've been able to make in an individual. I had another young lady who came to me in college and gave me a gift of some dried fish. And I said, oh, why are you doing that? And she said, because I was living on the street as a single mom. I had no opportunity. And because of what you've been able to do with the program and because of where you've been able to help, I'm actually now in college. I've got a diploma. I'm working now on advancing. I've got a job and I'm able to provide for my family. And those are the things
to me that make this job worthwhile putting the hours in. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਬਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਫ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਫਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮੌਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੂ, ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼, do you think the governments from time to time have been able to work for them properly? I think there is a huge opportunity that's been missing, and I think it's both for Indigenous and non-Indigenous people in BC. There is so much potential in this province, and because we have not been able to sit down and develop the kind of agreements that we need to address things like title, it has created frustrations, so people can't get things done on the landscape. And I think it's held back Indigenous people, and I think it's held back the opportunity for investment and the creation of, advancing our quality of life for everyone in British Columbia. And so I think, what the current government is doing seems to just be, prolonging this problem. And both federal and provincial, we need to actually sit down and address the issue of title. If we can do that, I think we can see great success. And I'll give you one example with some of the agreements that we did with one of the nations. They went from 65% unemployment to 15% unemployment. People are working, they're buying cars, they're buying homes, they're taking trips, and it's created this opportunity right throughout the whole region. And that's the type of success that we need to be able to see. Okay. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 65% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 15% ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ 604 592 9191 ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। You have been a school trustee in 2002 and you worked on a variety of innovative projects. Can you tell me how and what type of problems do you see in the educational system of British Columbia? Any suggestions to the ruling NDP party? What I see today in our education system is we've gotten away from a focus on academics. We have added so many other issues in our school system that what it does is it actually waters down our ability for our school system to really prepare students for their future. And I think, quite frankly, we need to have our education system refocused on academics. And, particularly when you think about what's going on in Surrey, with the tremendous growth in Surrey, there needs to really be that focus on how we provide those services in the community. I mean, portables, are inevitable. They need to be there. But we should be having a plan not just for building for what it is today, but building for what it's going to be in the next decade.
Surrey is the fastest growing city. By 2030, it's going to be potentially over 900,000 people here. There's tremendous investment that's needed to be able to make sure we can do that. But like I say, that the key in my mind, though, in an education system is really to make sure that we're focused on academics, giving parents choice in terms of where their children can go, and making sure that schools are really focusing on the issues that I think matter for families, and being able to provide those options and parents having those choices to be able to go to various schools. ਸੋ ਦੋਸਤੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੋਇਸਿਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੋਸਤੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। So let's talk about politics, Mr. John. Now you have recently joined Conservative Party. So any particular reason for that? So back in August of last year, the BC Liberal Party kicked me out of their caucus. And the reason for that is there was a policy paper that came forward from the federal government, from the federal Liberals, that was called the Farm Emissions Reduction Strategy. And essentially what that means is it wanted to eliminate or reduce the amount of nitrogen-based fertilizer and also wanted to reduce cattle herds, which would reduce our overall food production. This would be devastating for my riding because of the agricultural base that's in my riding, so I wanted to speak out about this. We tried to have discussions within our caucus on it and kept getting delayed and put off. And finally I said, I've got to start speaking out about this. And so I started on social media, creating a little bit of discussion. And the leader of the Liberal Party called me up and said, no, you have to parrot our caucus position. You're not allowed to have an independent voice on this. And I said, sorry, I was elected to represent my riding. That was my primary goal. He said, you either have to parrot or you can't be part of the party. So I said, sorry, my choice is to represent my riding. Half an hour later, he hung up on me, and then half an hour later I was kicked out of caucus. So from there, I've explored how can we bring forward the type of change that I think we need in British Columbia? How can we make sure that MLAs are held accountable and representing their riding first before their party? And I found the Conservative Party was the right mix for being able to do that, and so that's what I'm trying to do, is now grow that party to become a new coalition party in British Columbia. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ BC ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ? So are these differences, ideological differences, are with the party only or personally with the Mr. Kevin Falcon? What do you think? Well, I can't speak on behalf of Mr. Falcon, but what I can say is there's a certain level of arrogance and I think pettiness that has crept in to the Liberal Party, and
I think they've lost their way. I really do. They used to be a large tent, used to be a party that people across the province could be proud of. Used to accept, different views. Used to be able to accept free votes, and it doesn't do that anymore. And so I think there's different leadership styles. That is his leadership style. It's not what I think, quite frankly, this province needs. In terms of a premier and in terms of a governing party. And that's where I think, we can actually build something new and exciting, something that's going to fight for people in British Columbia, and something that's going to make sure that, puts the needs of individuals and ridings ahead of the desires of a party. So ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੌਨ, let's talk about very important issue for British Columbia, money laundering. You have been with Liberals, and as a common man, and everyone is simply surprised that even after a long investigation for so many years, no one has been charged. So how do you see this? The issue of the money laundering is one that is very difficult, because you get the police going into these long investigations and through this process, and there doesn't seem to be a way to really expedite, dealing with these issues. When I was in with the Liberal Party, there was investigations that were started and winding through. They're taking forever. And now, of course, under the NDP, the same sort of thing, right? There's these investigations, they just seem to wind along. But I think, I think people in British Columbia, they want to be able to take pride in our province, and we don't want to see our province, be home to crime. We don't want to see, whether it's the crime on the streets that are going on, whether it's people feeling unsafe, walking down the streets, whether it's, organized crime and certainly the gang activity that's going on, or whether it is, things like money laundering. As a province, I think, we need to be able to step up and make sure that people understand that this is a safe province and a place that respects people and wants to be able to support people, and we should be taking every step we can to be able to prevent any sort of organized crime and these sort of activities from really festering in this province. So ਦੋਸਤੋ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹ NDP ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੈਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। So John, people are going through a very difficult phase, I think. First COVID and then inflation, grocery prices, gas prices, you know all that story. So how do you see the NDP's performance as a government? I actually think it's very poor. I think we're in a situation in British Columbia where this government is actually bringing in policies that are compounding these problems. Just for example, this current budget that was just brought in, is running an $11 billion deficit over 3 years. But more importantly, the carbon tax is going up by 30%. A 30% increase in the cost of the carbon tax that's going to be directly onto, families trying to get their children to sports, just going and picking up groceries. Not to mention the delivery of goods and the production of food and all of the costs that go now into this just because of the carbon tax increase. So we really need a government in this province that's actually going to focus on people first and not on policies and not on ideology, but trying to find ways to actually reducing those costs, not compounding the problem. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, NDP ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਐਨਡੀਪੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ $11 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ there is a very particular important issue for Surrey people also. I don't know whether you would be able to, or you will be liking this question or not. Surrey police transition, it's important for people of the Surrey. So Mr. Mike Hornworth has been delaying this issue. 2 days back Mr. EB said that it's up to the local government. What do you think? You know, look, ultimately policing in a community like Surrey or any other community has to come down to the local government making a decision. But what I was very surprised at, you so you had one government that was elected, with a small portion of the vote that decided to move away from the RCMP. You have the next government come in with a small portion of the vote, because of all the divisions that come in and say, no, we're going to stop doing this. I mean, that's the right of local governments to do that. But quite frankly, this should have been solved with a referendum. And I don't want to impose in terms of my view on what local government should be doing in Surrey. But when you have something that's contentious, go to the people, ask them. And that's actually one of the things I'm actually calling for as, Conservative MLA, is when it comes to raising taxes. I actually think that government should not be able to raise taxes in this province without going to a referendum to people and asking permission. If it's a good thing to do, ask the people, present it, you get the answer, and then that's what you implement. I would interrupt you, Mr. John, here. I think people have voted for Brenda Locke. So is there any referendum still pending? Do you think so? Sorry. I just want to say people have mandated Brenda Locke yes. as their representative, as the mayor. So they have decided, they have voted for that issue. So the people have already decided, and you said that still there is some type of referendum pending. Well, no, I don't. It's up to Brenda, as mayor of the community, as to whether or not she will hold one. What I'm saying is, when you look at the voter turnout, and when you look at the percentage of vote that Brenda got, and then you compare that to what happened previously, does that reflect everybody in Surrey? Does that reflect what the will of Surrey is? And maybe it does. I don't know that question. But what I'm saying is it's very contentious. It's going to be very, very expensive for the people of Surrey. And it could have easily been solved by having a referendum put to the people. And that way, the decision going forward is based on what the majority of the people in the community want, and you implement it then. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 973 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। Since 1950, the Conservative Party had only a minor presence, not having elected a member of the Legislative Assembly in a general election since 1975. So what's the vision, Mr. John, of Conservative Party, especially in view of the next coming elections? So, as I was talking about earlier, I believe strongly that this province has always been governed by a coalition party when the NDP were not in power. And whether that was the Social Credit Party or the Liberal Party before that, or now the Liberal Party today, it's always tried to be a coalition party. But the coalition has fallen apart. I think the BC Liberal Party has lost its moral compass. And because of that, it doesn't represent all of British Columbia. We need to rebuild confidence in politics in BC, and we need to rebuild a new coalition party. And that's why I believe the Conservative Party of British Columbia
can be the vehicle to do that. It can be a vehicle that people can see themselves in. We need to be a party that's very broad-based, that is there to fight for British Columbians, there to fight for the average working person, and make sure that that becomes the driving force on all of our policies and not ideology. So I think the time is right. There's a lot of people that have lost confidence in governments and government institutions, and it's time that we try to rebuild something in British Columbia that people can be proud of. And that's why I believe the Conservative Party can be that vehicle. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ MLA ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BC ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ NDP ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ, ਆਈ ਵੁੱਡ like to know what message you have for the Radio India listeners. I would say that there is an enormous opportunity for British Columbia. There's an enormous opportunity for us to be able to create a prosperous province, and one that is based on improving lives for people, where we can see higher wages, where we can see, a lighter touch from government, and bring, government spending under control. We haven't touched on health care and crime and many other things that are going on. Maybe we'll have an opportunity in the future. But I truly believe that, if people want to have an option in this province that they can believe in and that can be proud of, that's what I want to try to build in a Conservative Party, and that's what I'm going to go out and do. Street by street, house by house, right, talking to people about building what we would like to see as a province. We were once, the leading in this country. We were once one of the leading places in the world for investment. That's all gone. And we seem to be just stuck in this ideology and this wokeness. And I think it's time we break out beyond that and present an option to the people in British Columbia for a better future. Best wishes, Ron. Thanks for coming to the studio. Thank you for having me today. So ਦੋਸਤੋ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੌਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਘਟਣ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।